1, 2, 3. Et si oui, qu'est-ce que vous pensez de la représentation d'Anakin, qui a fait Georges Lucas d'Anakin dans l'épisode 1, 2, 3. Voilà. Pardon. Donc là, il traduit le Wookiee en français, qui ensuite sera traduit en anglais. Et de loin, on peut voir les gestes aussi pour les sourds malentendants. Have you seen episode 1, 2, 3 with Anakin Skywalker impersonated by Jake Lloyd and Hayden Christensen? Did you see that, well, in retrospective, that your character has evolved like this? Meaning, did you imagine that the past Anakin Skywalker, Darth Vader, has been like it has been written by George Lucas? The answer is, I had no idea how Darth Vader was going to develop in episodes 1, 2, and 3. I thought Jake Lloyd was very, very good as the young Anakin Skywalker, although I thought Phantom Menace was a terrible film. I didn't like it at all. I thought the only two good things about Phantom Menace was the pod racing scene and Darth Maul. I thought those were the only two good things in Phantom Menace. Then, of course, we went into Attack of the Clones. I didn't think that was much better. And I thought the plot got too convoluted. But it was interesting to see how Hayden Christensen took over Jake Lloyd and sort of developed Hayden Christensen as a nice, upright, forthright chap. And then he came to episode 3, and then you see the degeneration of Anakin Skywalker into Darth Vader. I thought it was a very interesting development, but I had no idea this was how it was all going to work out when I took the role myself. Donc en fait, il n'avait pas du tout imaginé d'évolution du personnage d'après lui. Donc dans l'épisode 1, il a été très déçu parce que pour lui, ça n'allait pas vraiment bien avec la première trilogie. La seule chose qui était bien, c'était la course de Pod et Darth Maul. Dans le deuxième épisode, il a aussi été très déçu, même si avec l'arrivée d'Hayden Christensen et le début du développement d'Anakin, les choses se sont un petit peu améliorées. Et par contre, dans le troisième épisode, il a trouvé le travail d'Hayden Christensen très intéressant au niveau de la dégénérescence d'Anakin en Darth Vader. Donc là, il a trouvé ça quand même plus intéressant que les deux premiers épisodes qu'il a trouvé très décevants. Est-ce qu'il y a... We had one quite serious accident when I was filming Star Wars. In as much that I had to fight Obi-Wan Kenobi. I had to kill him off, and we rehearsed. We rehearsed first of all separately. I used to go to a rehearsal room with the stunt director Peter Dunn and rehearse, and Sir Alec used to go with the stuntman down where he lived and used to rehearse the fight sequence down there. And then when we started work on the film, we used to go to try and find a quiet studio where there's nothing going on and practice ourselves. Anyway, we rehearsed and rehearsed and rehearsed, and the whole scene was done, all the rehearsals were done without the helmet and the mask on. And the final confrontation between the two of us is that Sir Alec is supposed, or Obi-Wan Kenobi, is supposed to end up with his back facing the wall of the corridor. And unfortunately, every time we practiced without the helmet and the mask on, everything worked out right and we ended up in the right position. But as soon as I put the helmet and the mask on, when we came to shoot, we unfortunately ended up in the wrong position.
and Serrano ended up with his back facing up the corridor. So I have to arm him away. I give him a big heave like this, powers a weak old man, and do this. And I hit him flying. And turned over about 3 somersaults. And everybody was racing over to me and said, "You look, Sally, give this over. What do you think you're doing?" You know. I said, "I couldn't help it. I didn't know where we were. You know, I had no idea. Couldn't see at the mask because the eyepieces used to keep lifting up." And that was one little anecdote, which is, I mean, it's quite humorous to talk about it now, but it was quite serious at the time. En fait, le tournage était très sérieux, mais une des anecdotes qu'il a trouvé le plus drôle, c'est que la fameuse scène du combat entre Dark Vador et Obi-Wan a été répétée séparément. Donc, Dave Prowse avec le directeur des cascadeurs sur place et Sir Alec Guinness chez lui avec un répétiteur. Ensuite, quand ils sont arrivés sur le plateau, ils ont répété ensemble, mais sans les masques, sans les costumes, donc tout se passait bien, ils terminaient dans la bonne position face à face. Par contre, à chaque fois que Dave Prowse mettait son masque, ça leur posait des gros problèmes parce qu'ils n'avaient plus du tout ces repères visuels. Donc à chaque fois, Sir Alec Guinness se retrouvait à la fin dans la mauvaise position, avec le dos dans la mauvaise position. Donc à chaque fois, il était obligé de faire un grand geste, comme s'il le chassait pour lui faire faire donc des sauts carpés, des sauts périlleux, afin de rétablir la situation. Et c'est vrai qu'ils ont pas trouvé ça très très drôle parce que ça se produisait en fait à chaque fois à cause du masque. Ah, une autre question. Donc, c'est une question pour les deux personnes. Savoir quel est le rôle que vous appréciez sur la violence de sa Question for both actors this time. Which is the role you like the most and you gave the most effort? The most character I did like, well, there are two in fact. One was Dark Crystal to create a train, and for that I had to work with Jim Henson, and Jim pretty much left the character to me, and he went, you develop the character and I'll follow your character with the puppet. And I thought, oh brilliant, that would be nice. So I started doing really good moves and everything. And on the first day, I started running very fast and I started moving quite a lot. And Jim had to turn around and say, "Sorry, Kiran, I'm going to develop the character, I can't follow you." But it was much fun while it lasted for me to develop that character. Kinoboy was interested in Narnia. Like I said, I had to give him the history, I had to give him the future, and I had to give him quite a lot. And for me, I had to go back to my life and bring out a lot of things from my life into him and take it from there. Donc il y a deux personnages qu'il a vraiment appréciés, qui l'ont vraiment marqué. Il y a tout d'abord son personnage dans Dark Crystal, parce que lorsqu'il a commencé à travailler avec Jim Henson, le créateur des marionnettes, Jim Henson lui a laissé vraiment toute la liberté dont il avait besoin. Il lui a dit de créer le personnage comme il le souhaitait et que lui créerait ensuite la marionnette d'après les mouvements et la personnalité que donnerait Kiran en fait. Donc c'était vraiment une liberté créative pour lui très intéressante et qui s'est poursuivie tout au long du tournage, même si bien sûr il y a eu quelques limitations à cause des marionnettes, on ne peut pas non plus bouger comme un corps humain, et ça il a vraiment apprécié. Et le deuxième personnage, c'est son personnage dans Narnia, puisque là, comme il nous a expliqué tout à l'heure, il a fallu qu'il crée l'histoire du personnage là aussi. Donc, I also got off the very best job I've ever had in my life, and that was I was asked to film some road safety commercials for children in Great Britain. In Britain, we have a campaign, or we had a campaign called the Green Cross Code, and every child in Great Britain learns this road safety code. And it says, first, find a safe place to cross, then stop, stand near the curb, not on it. Look all around for traffic, and if traffic is coming, let it pass. And lastly, if there is no traffic coming, walk straight across the road.